ആ വീഡിയോ കണ്ടു ഇട്ടത് എന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാണുന്നതൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൈ കഴുകി പോകുന്നത് പോലെയാ, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ്. ആരുടെയല്ല, എൻ്റെത് മാത്രമല്ല. നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Otherwise you are just seeing, you are not analyzing it, right? Okay, so let us start. Mathematics il edu chapter, which chapter, edu chapter ah ishtam allengi edu chapter ah ishtallathu? conic section vandishthilla kettilla. conic section ille circle parabola hypotenuse onnodi circle inde okke chapter circle inde no you tell me very specific ഒരു problem. conic section എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് എ സർക്കിൾ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോണിക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്രിയേറ്റ് എ കോൺ ഔട്ട് എ പേപ്പർ. ഇതാണോ സംഭവം? ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെരി വെരി ഈസി നോ. ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾ ജോമെട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ പഠിക്കണത്, അല്ല ആൾജിബ്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ? ജോമെട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ജോമെട്രി ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോൺ. ഈ കോണിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ഈസ് എ സർക്കിൾ, റൈറ്റ്? അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? യു ഗെറ്റ് എൻ എലിപ്സ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഒരു കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് 90 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർത്തോഗണൽ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഇഫ് ഐ യൂസ് എ പെൻസിൽ ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ്, അതിന് ലംബം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ആക്ച്വൽ പിവോട്ടൽ പോയിന്റ്. ആ പിവോട്ടൽ പോയിന്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ത്രെഡ്, വളരെ ഓർത്തോഗണലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഒരു കോണിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ, സർക്കിളും ട്രയാങ്കിളും, റൈറ്റ്? ഇനി ഇത് എസ്യൂം ദാറ്റ് യു ടേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത്. എസ്യൂം ദാറ്റ് യു ടേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്യാൻ ബി സീൻ. ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ വിഷ്വലൈസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അതാണ്. യു ടേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് 360 ഡിഗ്രി. എന്താ കിട്ടുക? യു ഗെറ്റ് എ കോൺ. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു കൺസ്ട്രക്ട് എ കോൺ? 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. ഇതാണ് ഒറിജിൻ. ആ ഒറിജിനിൽ 360 ഡിഗ്രി വെൻ യു റൊട്ടേറ്റ്, വാട്ട് യു മേക്ക്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് ഫോർ ഓർ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്? ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ജനറേറ്റ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. സൈൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വേവ്, അത് സൈൻ വേവും ആണ്. ഞാൻ 0 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗൗരിയോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 0 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെ സൈൻ വേവ് എന്നാ പറയാം. ആ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ 2π എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ π/2 അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം നമുക്ക്. അത്രയും ഭാഗം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ആ പീക്ക് എത്തുന്നത് 0ന്റെ y ആക്സിസിലാവും. അങ്ങനെ വരച്ചാൽ അതിനെ കോസ് വേവ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കോസ് വേവ്. ആ രണ്ട് വേവുകളും കൂട്ടിച്ചേർന്ന സൈനും കോസും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറേ സീരീസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും.
അതാണ് ഫറിയർ സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സോ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങോ അത്തരം സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വേവ് തിയറി, നമ്മൾ റേഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പോവില്ലേ, ഈ സൗണ്ട് വേവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പോകുന്നത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ കോസ് വേവിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ്, ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വേവ് വന്ന് മറ്റൊരു വേവ് അതിനെ ഇടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വേവ് സൈനും മറ്റേത് കോസും ആണെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇടിക്കും. അത് ഇടിക്കുന്ന എക്സാക്റ്റ് ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വേവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സൈൻ വേവും കോസ് വേവും പഠിച്ചാൽ മതി. അതിന് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയാം. യദു ഇഫ് യു ആർ എപ്പിയറിംഗ് ഷോ യുവർ ഫേസ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വിറ്റ്. I don't have to tell you this. These are basic requirements. When you appear, show your face. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നാൽ മുഖം കാണിക്കാണ്ട് വാതിലടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൻ യു അപ്പിയർ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഷോ ദ ഫേസ്. അത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വാതിലടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഷോ ദ ഫേസ്. ദാറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു നന്ദിനി ഓൾസോ. So what you are not showing, that means you are not taken bath, you are not cute, you are not you are not ready by yourself nattam. Appo when you have a geometric structure ആണ്. ആ geometric basic geometry എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ when I tilt it 360 degree, what do I get is a cone. Is it not a beautiful concept? The wave can be constructed with the sine and cos. ആ സൈനും കോസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ സൈൻ സ്ക്വയർ, കോസ് സ്ക്വയർ. ആ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ തീറ്റ യു ഷിഫ്റ്റ് ടു പൈ ഓർ പൈ ബൈ 2 ഓർ എക്സെട്ര എക്സെട്ര. വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്. ഫറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സീരീസ്, ലെഗ്രാഞ്ച് സീരീസ്, അങ്ങനെ കുറേ സീരീസുകൾ. ഇതിനെയൊക്കെ സൈൻ ആൻഡ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് ആരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടോ? ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഐ ആം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു വിഷ്വലൈസ്. ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ദിസ് ഈസ് ഹൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ബേസ്. ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ. എന്താ കാരണം? രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൂടിയാൽ 2 triangles. If you add 2 triangles, what you get is a rectangle. I make it half, it becomes half BH. Area of this rectangle is base into height, B into H. എന്താ കാരണം? ബേസ് റിപ്പീറ്റഡ് എച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത് റിപ്പീറ്റ് എച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഫോർ ദിസ്. ആർ യു ഏബിൾ ടു വിഷ്വലൈസ്? Number of times when you repeat, you multiply it, right? So what is the area of a rectangle? Base multiplied h times. What is half BH? Area of a triangle. Half 2 triangles will get you that. Now you look at the volume of a cone. You will see the half base, and instead of this h you will get pi r. കാരണം ഇത് പൈ ആർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് വോളിയം. കാരണം ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ്. ഹൈറ്റ് ഈസ് ദിസ് മച്ച്. സോ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് 360 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് സോ സിമ്പിൾ വെൻ യു വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ജോമെട്രി ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ വിഷ്വലൈസിങ്. വാട്ട് യു റൈറ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് not that easy to visualize. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. വെൻ യു ഡു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്, വാട്ട് യു ലേൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൾജിബ്രായിക് ജോമെട്രി. അത് പലരും പഠിക്കാറില്ല. എൻ്റെ ഒരു ബാച്ചിൽ, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ബാച്ചിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദർ. ഐ ജസ്റ്റ് പിക്ക് അപ്പ് എ കോൾ. ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ്.
ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് you can visualize it. Really you can visualize like this. അപ്പോൾ when you visualize algebraic equation, to see it, it becomes geometry. ഇപ്പം x equal to y എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, 0 ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് വൈ ആവുമ്പോൾ 1 1 ആവും, 2 2 ആവും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ 0 0 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാതെ മനസ്സിലായോ? എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ വൈ 0, എക്സ് 1 ആകുമ്പോൾ വൈ 1, എക്സ് 2 ആകുമ്പോൾ വൈ 2. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 45 ഡിഗ്രി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഉടനെ പറയണം ആംഗിൾ ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് ആണ്. വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. വൈ ഈക്വൽ ടു 1, അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കുന്ന എക്സിന്, എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ലൈൻ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, സ്ലോപ്പ് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. വൈ ഈക്വൽ ടു 0, കാരണം സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും ബേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുക. ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കൂട്ടുക. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ്, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റണം. So when you can see that, what becomes your, this is x axis, x equal to 0, y equal to 0, this is y equal to 0, x equal to 0 is the y axis, y equal to 1 parallel to x axis, parallel to x axis and slope is 0, right? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് 45 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് ബേസ്. ദിസ് ഗോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ, ദെൻ വാട്ട് ബിക്കംസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഓർ ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ഓർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്, കാരണം നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ. ഇനി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം ഇഫ് ഐ സേ എ സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദിസ് വൈ, that means this much, the small variation in y with respect to the variation in x are equal. അതാണ് x equal to y. A small variation in y, that means y 1 2 ആവുന്ന സമയത്ത് x will become 1 or 2. That means the slope is 45 degree. Okay, that equation will become x equal to y. Understood? Any variation in this. So if I take it everywhere on this line, if I take a small piece here or small piece here or small piece here, everywhere it is equal. So if I can compute here, I can extend it to this whole line. I don't have to take a bigger number here. But if I know the slope at this place, I can predict the slope at every point. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ ആണെന്ന് പറയും. നോൺ ലീനിയർ മീൻസ് വാട്ട്? If I take a small bit here, it will not be applicable here. ഇപ്പോൾ ഒരു കർവാന്ന് വിചാരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ആവില്ല, എവിടെയാവുക, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ. Now if it is a linear, if I take a small bit, as x tends to 0, y tends to 0, y by x equal to 1. Y by x, y is equal to 0, x equal to 0 cannot be defined. 0 by 0 is undefined. നിങ്ങൾ എഴുതിയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനെ ബ്ല 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 പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും, കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. Unless you write, you will not get it. Now y is equal to 0 when x tends to 0. Actually y by x 0 by 0 undefined ആണ്. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ very close to 0 can be defined. 0 cannot be defined. So what do I write? Y tends to 0, x tends to 0,
y by x അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് dy by dx. കാരണം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 dy by dx എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ y becomes close to 0, x becomes close to 0, y by x അത് 1 ആണെങ്കിൽ the slope is 45 degree, the slope is 1, y is equal to x. അപ്പോൾ y by x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ dy by dx 1, y by x equal to 1, dy by dx is equal to 1 എന്ന് വരണം. അപ്പോൾ y is equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ y is equal to x എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഈ ലൈൻ y is equal to x ആണ്. ആ ലൈനിൻ്റെ dy by dx 1 എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ 45 ഡിഗ്രി സ്ലോപ്പ്. Yeah, I think Yadu has to mute. All others can mute. Only Nandini will unmute. Yeah, you speak. Hello, doctor. Am I audible? You are audible, but Nandini, there is a lot of vibration. That is what I said. A small difference. Y tends to 0, x tends to 0 എന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്മോൾ എന്നാണ്. Yeah. And you are mute. Because too much of difference in your audio. Delta എന്ന് പറയുന്നത് it is not a continuous function. D is a continuous function. That's the difference. ഈ ഫംഗ്ഷന് ഈ ലൈനിന് if there are breaks, the delta can be a measurable distance. D can be a infinite small. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് y by x, y x tends to 0 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം I can say delta y by delta x, delta x tends to 0. അത്രേ ഉള്ളൂ. There is no difference. Actually delta y, delta x എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് y and x എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Otherwise I will have to write the infinite small എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡെൽറ്റ. Okay, so what am I introducing to you? I am introducing to you the dy by dx derivative. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ dy by dx എന്താവും? It will become -1. ഇത് +1, ഇത് -1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും? It becomes 0. കാരണം because if I draw a slope at this point it's a parallel line to x-axis. At this point it is going down. At this point it is going up. At this point it is coming down. What is happening at that point? Nothing. So it's straight line. Okay, so that becomes equal to, I can draw many lines in a point. If I know the next point, previous point, adana delta. Very small difference. Plus delta, minus delta. If I can, from this point I draw little above, little here, and then take a point and then identify how is it behaving on x-axis with respect to y-axis. അതാണ് ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്താൽ the slope will become 0. Now there is a beautiful concept. Now assume that I am talking about a circle. So I am talking about a circle. At every point the slope is 0. At this point it is 0, right? So everywhere when I take it is either 0 or there is no point of 0 slope because gradually changing everywhere. If I take a small point here, with respect to that it has got a small transition. So this becomes a function which is a smooth function. The other one becomes a sharp function. Understood? ഇതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പല തരത്തിലും ഈ കയോട്ടിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. When you have got something which is unpredictable, what will happen, where it will go, it becomes chaotic. സാധാരണ സൈൻ കോസ് വേവുകളൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. It goes like this, up and down. Understood?
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ, യു ക്യാൻ സി ഹൗ ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ട്രിഗണോമെട്രി. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറോയിൽ നിന്നും സൈൻ 0 ബിക്കം 0, സൈൻ π/2 becomes 45 degree. Therefore 1/√2 1/√2 cosum sinum, right? Therefore tan becomes 1, and then you go to 90 degree. ഇതാണ് ബേസ്. ആ ബേസ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസിന് പകരം സപ്പോസ് this is my base, yeah, this is my base, and then this is my hypotenuse, and my right angle triangle is here. This is the right angle. This is the right angle. So when sin 0 is 0, the angle is 0. Base becomes hypotenuse. So what is sine? The sine is height by hypotenuse. Height is 0 because it's already here. Therefore what is sin 0? Height is 0 because it is 0. 0 by whatever is the hypotenuse, it doesn't matter because this is 0. The height is 0. This is the height. That height becomes 0 when sin 0. When sin 45, what will happen? This is 1. This is √2. This is 1. No. The base and the height is 1, 1. So this becomes √2. Those are 1/√2. So do you have to by heart sin 45 is 1/√2? You can see this because it is generated from a triangle. Understood? When this is 90 degree, what will happen? This is the hypotenuse. The base was this. The base keeps on reducing. So you can see what happened to sine. Sine 0 is 0, right? Understood? So as it goes, sin 90 degree will become 1 by the hypotenuse itself becomes 1. The height itself becomes hypotenuse. So the base is 0. 0 by 1. Understood? So that becomes what? The sine and cos. This is the difference. Sin 0 is 0. Sin 45 is 1/√2. The sine becomes, now the height becomes 1, hypotenuse becomes 1. Sin 90 becomes 1. Are you getting? What is sine? Height by hypotenuse. What is hypotenuse? This, what I am tilting is hypotenuse. So actually what am I doing? I am making a circle because the hypotenuse, when I move, what do I get? A circle. So triangle is what I am measuring, but what I am constructing is a circle. So trigonometry is not a triangle. Trigono, it is not from triangle. Actually I am making triangles from the circle. So trigonometry is a chapter from circle but not from triangle because angle is more important. This is 0, sin 0 is 0. The hypotenuse keeps on moving up. When it becomes 90 degree, the height becomes hypotenuse. Therefore height by hypotenuse will become 1/1. Therefore sin 90 becomes 1. Now what is cos? Base by hypotenuse. What is base here? Cos 0, cos of 0. That means base by hypotenuse. The base becomes hypotenuse. Cos 0 becomes 1. And then base keeps on reducing. Now my base was here. When I lift it up, it comes closer to this. So base keeps on reducing. Ultimately my base becomes 0. Hypotenuse becomes 1. So 0/1. Cos 0/1. Cos 90 becomes 0/1. So that is cos is 0. Understood? So when you draw now I will tell you in the wave theory, you are drawing a picture. What are you doing? 0, 0. I asked yesterday to start at 0, 0, x-axis, y-axis, 0, 0. Then goes up.
Where are you going up actually? At 90 degree, it becomes the peak. And that peak becomes 1. This base and this becomes 1. And then it comes down. And when you draw cos, what will happen? It will start from 1, it comes down and crosses your x-axis at the peak. So it becomes just like a thread. That is why every formula in this world can be written. Wherever it is moving, I can change the wavelength, make different waves, and every formula can be written in sine and cos combination. Understood? So when you write an equation, you have to visualize, oh, this is what I am doing. Understood? It's so simple to understand when you can visualize it. There are plenty of applications. This is what I generally teach young children for showing the rectangle. This is 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet. Therefore, perimeter becomes 4 feet. I don't have to add anything because 4, correct? Now, if I repeat this many number of times, the base repeated this many h, it becomes BH. Got it? And half of that is the triangle. Now, the same, when you talk about area, there is lot of difference. This, I will not be able to pass it on me. But same, if I change the shape, I am making a circle out of same 4 feet only. So it become a circle. Then sometime I will be able to pass it. Even then I am not able to pass it. What do? Change the shape into an ellipse. Then I will be able to pass it much easier. I am not changing the perimeter, but I am only changing the area inside this. So that can be done. Now what do? I hold this. Now you can put a what is called when in the earth you have got what is called Achyutanda, no? Understood? You keep an Achyutanda here and then start revolving like this. You will see after some time both at the equator it becomes compressed like this. So earth shape is not a circle, it's an ellipse. It's an ellipsoid. So how do I create an ellipsoid from a, see, have you seen the pot makers? When they rotate it faster, it bulges up outside. So therefore what happened to earth? The equator got bulged out. And understood? And the north pole and south pole become compressed. So that is why the shape of earth is like this, because it's rotating like this. Got it? So from a circle you can create an ellipse by circulating it in that fashion. Automatically, though r is the radius, the whole astronomy, cosmology, all that has got a Kepler law. What is that Kepler says? When you rotate it, if you are rotating a circle, what will happen? Assume that you take a small thread, put a bolt or something on the top of it, and then circle like this. In the beginning, it will be like a circle. But you keep on rotating with faster speed. Don't keep it in front. Keep it on top and then do this. Otherwise, it will hit you, right? So what will happen automatically? Even if you start like this, thinking that this will not touch you, but after some time you can see it goes far and close near to that. Automatically the circle will change it into a ellipse. That is because, you know, when somebody moves in a very fast mode, suppose somebody moves in a very fast mode in a circle, automatically what happens is this bulging happens. So when the bulging happens, the circular motion, the radius will change into a semi-major axis and semi-minor axis. At some point the speed will become slow. At this point the speed becomes faster. When it goes on the top and the bottom, speed becomes less. Got it? Therefore what will happen? The area which is covered at a point of time should become almost same. That is what Kepler says. It is not the speed is uniform, but from the center you measure the area at a given point of time, that remains same. But here it is far. Area has to become, ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെയിം ഏരിയ, ഇവിടെ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെയിം ഏരിയ വരും.
ഏരിയ കവേർഡ് ഇസ് സെയിം. അപ്പോൾ ഏരിയയും സർക്കംഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. കെപ്ലർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ കെപ്ലർ തിയറം എന്നാ പറയാം. സെമി മേജർ ആക്സിസ്, സെമി മൈനർ ആക്സിസ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിയറം. Got it? Yeah. So you know how to ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ സേ ഓ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഞാൻ BSc ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്, ടീച്ചർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. I will give you a problem. X square plus y square is equal to 9. Write it down. You don't have to note. Immediately write it down. X square plus y square is equal to 9. Okay. X equal to 4. Solve the problem. എന്ത് പറ്റി? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ഫാസ്റ്റ്. Okay, stop that. Don't do further. Okay, now I will give you another problem. X square plus y square is equal to 25. X square plus y square is equal to 25. X equal to 3. X square plus y square is equal to 25. X equal to 3. Solve the problem. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നു. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും മറ്റൊന്ന് ഒരു പോളിനോമിയലും, മറ്റൊന്ന് തന്നത് x equal to another polynomial with 1 degree. X equal to 3. It's very simple, right? You substitute x on the first equation and then solve it. So you get y is equal to 4 or minus 4. In the first equation, you don't get a solution. You are confused. Correct or not? Are you
anyone could respond to me. ഗൗരിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമെന്നാ പറഞ്ഞത്. y is equal to plus or minus 4. y is equal to Plus or minus 4. yeah, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് you were computing actually. So you see what I did or how did I create the problem. X square plus y square is equal to 25 is a circle with a 5 as radius. Are you seeing it or not? Blur on. You can draw. Actually what you can do is you can draw an equation where x square plus y square is equal to 25 will become a circle with the 5 as radius. Okay. Now what am I doing? X equal to 3. That means a line which I am drawing along the x-axis. It will cut at minus 4 and plus 4. ഇപ്പോൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 9. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഐ ആം ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് 3. ആൻഡ് വേർ ഈസ് മൈ അതർ ലൈൻ വിച്ച് ഐ സെറ്റ്? X equal to 4. That means outside the circle. You cannot get a solution because it doesn't cut. Solution is where is it cutting? Understood? Suppose x square plus y square is equal to 9. X equal to 3. Automatically y becomes 0. So that is a tangent. That's a tangent along the x-axis. When you draw the tangent at this point is what I am telling you. So you are visualizing the equation. You are visualizing. If you don't visualize, you start solving problem. If you visualize, oh, minus 4 plus 4, 2 points. Understood? You can get it very easily. Now you have something to ask? Now you learned integration and differentiation, right? Did you learn both? Plus 1, plus 2, you have integration, differentiation, no? Yeah, now what you do is, you take x-axis, y-axis, x equal to y, one triangle you draw. In the normal style, you draw a triangle, right? Now, this is y is equal to x. The equation of the line is y is equal to x. And x equal to 1, y is equal to 1. So you are drawing a triangle, x equal to 1, y is equal to 1, x equal to y is the equation. So what is dy by dx? That's equal to 1. That's differentiation. Now what do you do? What is integral of y with respect to x? That means dx by integral x dx. What is integral x dx? X square by 2. Correct? What is x square by 2? The area of the triangle. Because x is the base, y is x, x is x. Because you are drawing a triangle with x-axis, y-axis, both x and y are equal, right? So when you draw like this is y is equal to x. This is y-axis, this is x-axis, this is x, this is y. And this equation is called y is equal to x. So dy by dx is slope 1. What is integral y integral x dx? What is integral x dx? X square by 2. What is x square by 2? This area of this triangle. Because this is x, half bh, the area of the triangle. So what is integration? Integration is finding the area of any equation. You project it onto x-axis and then identify the area what is covered. So integration is finding area. Differentiation is finding slope. Very simple. You understood? So you have got a sin x cos x function. The integral becomes, actually you draw the line sin x up to pi or pi by 2. You are drawing it and then identifying the area below that. That's what you are doing.
Yeah. Yadu, any specific question? Nandini, any specific question? Gauri, anything related to this, what you have to study in your syllabus? Definite integral greatest integer function വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? See, what is definite? Indefinite is when I say, just now I told you, sin x. Immediately I told up to pi by 2 or up to pi. If I don't define the limit, it is called a indefinite. When I define it, it becomes. Now when I put to this x equal to y, if x equal to y can be a line which goes limitless. I am putting it to x, this is 1, this is 1. Then I can say this is root 1 by root 2. Sin x is 1 by root 2, cos x is 1 by root 2. That means I am limiting. If it doesn't limit, what will happen? It goes to the other side, then it goes indefinite. So definite means there is a limit. 0 to pi, 0 to 2 pi. Then my area becomes only within that limit. That's only difference. I have a limit without a limit. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലോ? I didn't get. സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലോ? Give me an example. Give me an example. See, is it that you are saying that when you have an x-axis, y-axis, up to some level it is a bit, and after that it is something else, some other function? Yeah, there is a different integral called Riemann-Stieltjes integral. What is done is, it is not computed throughout the x limit. You will cut it into pieces and then find out where is it changing, and identify integration by bits and pieces. Okay. Yeah, there is any function which you cannot define. Suppose earlier I was telling, right? Now assume that you have got a curve like this, in which what happens is, at this point the slope becomes 0. How do I do this? I cannot do this as a single function. I'll cut this, make this one piece, another piece, and then add the area. Otherwise this slope and this slope is different. Ultimately what you may get is 0, but it is not 0, it is 2, because it's a negative part of it. When you have a sine function and cos function, there is nothing called area negative, but sometimes the integral can be negative because it's on the lower part. So what you should do, you should compute this separate and this separate. So in most of the mathematical function, the combination which is not linear, okay, which is not linear, this is not linear, I told you, no. Up to here it is linear, then it is another linear function. Such combination of linear functions, what you should do is, you first find out the interval in which it behaves and add everything together. Otherwise you will get not the result what you wanted. That is what, how is it done? It's very simple. You take the interval and then divide that somewhere in one or two pieces. Here I am identifying, oh, slope is increasing. Here I am identifying, slope is increasing but decreasing here. Here it is decreasing. So if I can iteratively say, from this point to this point it is increasing, from this point to this point it is decreasing. Identify where the change happens. Up to that I take one, and another one I take another one. Then add it together. So it's a combination of a linear, suppose I have got a big curve, I will not be able to add it.
Even that is how it is done. Assume that you have got an ellipse or circle something. Basic, I wanted to make it into small triangles. Because triangle only I can compute. In mathematically, if I want to compute an area, what you should do? I should transform them into a triangle. Because basic area is with the triangle, not even rectangle. A rectangle or a square is a combination of two triangles. So what is the minimum mathematical function for computing any area anywhere? You ask your people who are coming for surveying in your house, land survey. Okay, suppose somebody has to do a land survey. Now this is my plot, this is my land. Now assume that from this point to this point to this point to this point is my land. Are you seeing? These 4 points is my land. I measure the distance from this end to this end, this end to this end, this end to this end. What do I get is a rectangle. But do you think the area of the land is a rectangular area? No, because there is a surface. My land is more than the projected area under the datum, under the down earth. Down earth can be a square, but my land can be a, suppose you have got a land, you want to cultivate more number of items there. The easiest method is convert the land into up and down. You will get more area. Are you seeing my mathematics? Where I can use it? Understood? Because I can take some mud and then put in the other place, put the mud in like this, make up and down, the area becomes more. The base area becomes equal, but my surface area becomes more, right? But when I sell a land to somebody else, am I measuring the actual perimeter area with XY and then selling it to somebody else? No. I am taking the land survey. So how do a land surveyor will measure your land? Up to here where the slope is changing, he will take a rectangle. Another this area, he will take another rectangle. Add both. Now assume it is not even that. There are many more such small ones. What you will do? I have to fit triangles only. Suppose your land is not a triangle. It is like this. It is not a rectangle, it is a land like this. The land can be like this, right? How do I measure? This can be a square. This can be a square. But then this can be a rectangle. And this can be a triangle only at the end. So any small corner if I have to measure, what should I do? Convert them into triangle. In great subject called GIS, when you are using Google Map, you are able to see 3D also. 3D is also visible, right? How do they make the surface of the ground to show you that? That's called the TIN model, triangular irregular network model. That's called surface modeling. Triangular irregular network, TIN model. So any place, if I want to draw somebody's picture, I want to draw the picture of Adira. If I want to draw it perfectly, assume that I am using only circle. I am given 3 options. Do I want to use only circles or rectangle or triangle to draw somebody's picture? The best picture can be drawn if I use triangles only. I cannot use any other mathematical, only if I am drawing, all what I am drawing should be rectangle or square, say. Even square or rectangle cannot make the tip of my nose. Understood? But I can fix, exactly draw with the triangle, small triangle or big triangle. You can use whatever you want. So which is the basic element in which I can make any surface to show to somebody else? The answer is triangle. Understood? So which is the base model of surface construction? Triangle. Got it? So you must understand, any construction I need a triangle. The area
can be represented, volume can be represented, slope can be shown, everything with the triangle. That's the beauty of triangle. Good enough? Adira, for CSAT you have got mathematics? Yeah, 4 of them. How much percentage? There was 7 to 10 questions of maths, and then few for general ability, logical reasoning, and most of them from their 27 from their comprehension. Yeah. Adira just finished her CSAT examination, civil service aptitude test yesterday. Good enough? Yadu has got something else in mind? Actually, Yadu wanted this. The whole meeting is because of Yadu. Yadu Nanda. I met Adira in... Fundamental theory of calculus. This is what is calculus. This is what is calculus. The differentiation, integration, identifying the slope, identifying the volume, integration, differentiation, small difference in the slope. There are at least 2-3 classes of mine on calculus. Basic calculus, if differentiation, integration. Not even now, even that class was for graduation. The class which I gave was for BSc mathematics students. But you will see that the same what I told you in the same concept I must have told there. Because without these concepts, what you do in BSc also cannot be understood very carefully. Okay. See, what is that you are studying? What you are studying in calculus is a small change, that delta x, delta y. How does influence the geometry? The geometry is your area. Understood? When I am talking about 2 dimension. Like Gauri started with the volume. Right? Because when you talk about a cylinder. What is cylinder? A circle projected up. Got it? Suppose what do? I wanted to identify the volume of a pipe like this. So the pipe equation is like a parabola or a sine curve between 0 to pi. That is a pipe actually in a parabola shape. Understood? Now what do? The base is a circle. So you integrate a circle with a parabola, along the parabola from 0 to pi, you get the volume of the pipe which is like this. When you stretch the pipe in this style, what do you get is the 2 pi r. The pi r is this, half of that will become half pi r, put it like this and identify pi r into pi r squared. So you get pi r cube. So you get this volume of, and with respect to h, if h is what is given, pi r squared h, that is the volume of the cylinder. Understood? So how are you computing this? You are computing based on the basic formula, how much time it has to repeat. If I can repeat it in a definite style with a measurable distance, that becomes normal geometry. So both geometry
normal distance, if I can measure it, it becomes measuring of change. How does it change with respect to this distance? I can measure it. When I cannot measure it when a continuous function, it becomes calculus. That's it. That's the simplest definition which I can give you. So what I just now explained, the basic reason for explaining is this only. Okay, two things what we discussed today. One is a small change. How does it affect the other function? How do you compute the volume? How do you compute? That's why I told, if I wanted to integrate 0 to 360 degree in an angle and rotate a triangle like this, what do I get is a chord. Understood? So what am I doing? Integrating 0 to 360. Integral 0 to 360, the angle. And what is that I am rotating? The equation of a triangle you write there. Then what do you get is the volume of a cone. That's it, same way. Now you take a circle, rotate in all the x and y axis, what you get is a sphere. Understood? You take a rectangle, rotate it 360 degree, what you get is a cylinder. You take a rectangle and rotate it 360 degree like this, and what do you get is a cylinder. Because once you rotate, this becomes a circle, right? So what is the area, volume covered? It's a cylinder. So how do you do? Integrate from 0 to 360. Integration is generating area, generating volume. From one dimension go to the next dimension by integration. So what will happen to you when you take an x equal to y? The integration become x square. What is x square? Linear dimension go to double dimension, next dimension. When you take an x square, integral of x dx, that means with respect to x axis you are rotating it. So a circle, when it is rotated, you get either a pyramid or a whatever you want. No, therefore the area becomes a volume size. What is integration? Go into the next dimension, add one more dimension. That is why in your equations x square, integral of x square dx will become x cube by 3. That's it, finished. What is x cube by 3? Same, you are this fellow. Volume of a cone is x cube by 3. 1 by 3 x cube is the volume of a cube. Gauri never thought that I am going to relate to what calculus Yadu asked to geometry, what Gauri asked. We started with the geometry with the Gauri, and then Yadu asked calculus. Understood? Actually, this is what I do. Everything becomes same, one uniform for me. Everything is one and same. What you should do is you look at dictionary meaning, go and Google the meaning of the subject, then go to the chapter and read it. Not for entrance exam just now. I am saying tomorrow when you want to get knowledge, how do you get? Look at the meaning, word by word, meaning by meaning. Every single sentence, when you read one chapter, write down all the technical terms, go to dictionary. And I suggest people to look at a basic dictionary on website which is called wordhippo.com. W-O-R-D word H-I-P-P-O hippo.com. Hip means you know, right? And hippo means dancing. Every dancing fellow has to tilt the hip. Without the tilting hip, he cannot dance. So when your hip is moving, you are using all your flexibility. So on the word, you are using all the flexibility. Antonym, synonym, how to use, word to use. So many number of words will come to you. And don't look for the meaning. Look the whole meanings, so that tomorrow you don't have to look at every word which comes to you. So once you do it for 1 year, in the whole life you don't have to look at it. It just comes to you. Got it? So study, thoroughly study. Look at calculus meaning on wordhippo.com. All the chapter names you look at.
Not for exam preparation, but for understanding. Okay. Just look at it tomorrow onwards. After your exams are over, when you are free, look at all the meanings in the words. Write down 10 words every day. Look at the word hippo.com. Understand, not learn. Understand. I am sure you will become the most knowledgeable person after 1 year. That's it. Because 3,000 words, 1 year, 3,000 words is almost 30,000 vocabulary in your life. 30,000 vocabulary is what one can get in the whole life. Nothing more, nothing less. Good enough? Anything more, Nandini? Not necessarily this mathematics. Anything? Okay then. Bye. Thank you, Doctor.